நக்கு செத்த பையல மூஞ்சி மோரையும் பாரு மூஞ்சி மோரையும் பண்ணி பருவல. Okay guys, I'm back with a new video. Today in this video we're gonna unbox my new cabinet. I'm gonna throw away my old cabinet. Gonna replace by this cabinet is sent to me by eSports. The model is eSports ICE-200TG. Okay, without further delay, let's unbox it. The tool we are using it is this. The ultimate tool. Ultimate tool for unboxing. Yeah. Now let's unbox this. Zoom out. Yeah man, it's cutting well. Now take a look inside. Wait man, I will come for help. Count to 5, we will take it out. Flip pandra. Flippa. Wait. Man, Camera pudi. Flip பண்ணிருங்க ஸ்ரீதர். Wait. Just hold it. Now is Hold it, man. bam. Dun. Hey, which side is the glass? Here is the glass. Right yaar. Small mistake. Focus here, man. Not even someone satam. Hi, buddy. Hi. Who you? That's good. Removable yaar. Yeah, that's removable, man. That's why I tore it. They are even giving this with this budget. We can stick that in. That's not stickable. It's like Place this only. They are even giving this with this budget. We can stick that in. That's not stickable. Alright guys, this is our new cabinet from eSports and this is pretty amazing and we have a glass cover over here. The old one has a fiber but this is a glass and this is pretty good laid out. I really like that and we will have some It's RGB. bigger than the old one, man. Yeah, bigger than the old one and we will have an Separate housing for the RGB. PSU. Yeah, and we will have an RGB lighting over here. Yeah, this is good. This is awesome. Really awesome. Alright guys, this is the old cabinet. This is Chiptronics cabinet. Now we are gonna transfer everything inside this to the new cabinet. Let's do it. One eternity later. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிசி பில்ட் பண்ணியாச்சு. அது எப்பயோ எடுத்த வீடியோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தது இப்போ அதை தான் எடிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். இப்போ பிசி பில்ட் பண்ணிட்டு பேர் இப்படி தான் இருக்கும். இருங்க லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வியூ காட்டுறேன். இந்த பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும். மானிட்டரோட கிளார் தெரியுறதுனால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தெரியுது. மற்றபடி நேரில் பார்க்கறதுக்கு ஃபண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. உண்மையில் சூப்பராக இருக்குது. இந்த கேபினட்டோட பை லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் வாங்கிடுங்க. இது எப்பயோ எடுத்த வீடியோ. சரி போடணுன்னு நினச்சேன், சரியாக எடுக்கலை. இப்போ கொஞ்சம் எடுக்கிறேன். அப்புறம் இந்த பிசியோட செட்டப் வீடியோ வந்து நீங்கள் கேளுங்க போட்டேன் இல்லையான்னு. அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Until then, peace out and stay safe guys.